the Quran that was given. Yes. When I was reading it, I had a totally different feeling. I was reading through it and I just felt a warmth. I just felt like a warmth. That is the only way I can describe it. In UK, people are suffering, and if these people are suffering in front of my eyes and your eyes, then what is the responsibility? Let's go out and just find out and speak to this brother. Amdu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear viewers. চারাটন সেমেটারির মধ্যে আইছি তো এখানেও একটা কাহিনী আপনার সাথে শেয়ার করতাম চাইলাম। একজন ভাই গত 3 সপ্তাহ ধরে তাই আমরার মুসলমান যে গ্রেভিয়ার্ড আছে ওখানের মধ্যে তাই থাকরা তাই হোমলেস। তো তাইনের পারমিশন লইয়া তাইনের কাহিনীটা আপনার সামনে তুলিয়া ধরার আমি চেষ্টা করবো। তার আগে 2টা কথা আপনার লগে শেয়ার করতাম। দেখো কিয়ামতের ময়দানে আমরা জানি একটা প্রশ্ন আইব যে আপনার জ্ঞানটা কি, আপনি কতখান আমল করছেন। এই প্রশ্ন আইতো না যে আপনি কতখান জ্ঞান অর্জন করছেন। Not that how much knowledge you have gained. You will be asked, out of the knowledge you know, whatever you know, how much have you practiced? So we are sometime deception মধ্যে থাকি যে আমি আলিম হইতে হইব, আমি মুফতি হইতে হইব, আমি মানে ওটা থাকি ওটা থেকে ওটা। Ask yourself, whatever knowledge you know, how much are you practicing? If you are failing to practice, then no knowledge will be saving you. That's for sure. So alhamdulillah, আল্লাহ পাকে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে দিছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়েশ আছিল ঘরে ঘরে দিনের দাওয়াত যাইতো, যার লাগি নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পুরাটা জিন্দেগি কষ্ট কইরা গেছেন, সফর করছেন। আমরা প্রত্যেকেও জানি কিতা থ্রু গেছেন। তবে এই রেসপন্সিবিলিটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের হাতের উপরে তৈয়া গেছেন। আর উম্মতের মাঝে আপনি আর আমি যদি ক্লেম করি তাহলে বর্তমানে দুনিয়ার মধ্যে এই 8 বিলিয়ন পপুলেশন আসুন। 8 বিলিয়নের মধ্যে 2 বিলিয়ন কম বেশ আমরা মুসলমান আছি। তার মানে 4 জনের মধ্যে 1 জন মুসলমান। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়েশ 1400-1500 বছর হয়ে গেছে, এখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়েশ আমার লাখান উম্মত বলতে এটা পূরণ করতে পারছেন না। তার মানে আমরার মাঝে কমজোরি আছে, অবশ্যই আছে। তো আমরা যে জায়গার মধ্যে যে নাকি আছি, আমরা যদি আমরার আমল আখলাক দ্বারা, ইয়েস ইলিম আমার কাছে তেমন কিবা নাই, তবে আমি যার লগে আমার আশেপাশে যারা আসুন এরার কাছে যদি আমি দিন পৌঁছাইতে পারি আমার আখলাক দ্বারা, আমার আমল দ্বারা, আমার মোহাব্বত করে, মোহাব্বতওয়ালা আমল আমি, মোহাব্বতওয়ালা আচরণ আমি তার লগে করি, তাহলে তখন অবশ্যই দিনের প্রতি তারা আগ্রহী হইব। তো আমি আমার প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতাম চাই, আমি আমার জায়গা থেকে, আপনি আপনার জায়গা থেকে যতটা আমরা করার আছে ততটা আমরা করলাম নি। যদি করি না তাহলে অবশ্যই কিয়ামতের ময়দানও জবাবদায়ী হইতে হইব। কারণ আমরা জানি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে খায়েশ বা যে তাইনের যে কিতা আছিল, চেতনা আছিল, ডর যেটা আছিল, খৌফ যেটা আছিল, যে তখন তাইন খেলাফত থাকার মধ্যে আমরা জানি উলামা করতে দেখুন ইভেন রাত্রেও তাইন এরিয়ার মধ্যে করতা, নজর রাখতা যে কেউ নাকি কোনো কারণে পেটের বুকে নি ঘুমাই গেলা, কেউ নাকি মারা গেলা। ইভেন কইছি ইভেন একটা কুকুরও যদি মারা যায়, ইলা আইছে যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু করছেন আমার এটা লাগি জবাবদায়ী হইতে হইব। কুকুর তো একতরফ ভাই হল, বন্ধু হল, মানুষ যদি মারা যায়, আর সব থেকে বড় মৃত্যু কিটা হইব যে মানুষ যদি মারা যায় আমার আশেপাশের মাঝে যদি ইমান ছাড়া যদি মারা যায়। আমার এই যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনার যে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মত হিসাবে যে একটা রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে, যে এই মেসেজ আপনি যতদিন জিন্দা আছেন আপনি এটার লেগেছি জারি রাখতা। তো সব থেকে বড় মহৎ তো ওটা হইব যে মহৎ একজন মানে কাফির অথবা ইমানের মেসেজ পাইছে না, হে মারা গেছে আর আপনার আশেপাশে আসিল, নিশ্চয়ই আপনি এটার লাগে দায়ী হয়ে যাবা। চলো আমরা গাড়ি থেকে বাড়াই যাবো। এখন একজন ভাই এখন আসুন, তার নাম হইল আন্ড্রু। I have already taken his permission and he is willing to share his message. He's been here for 3 weeks. Last week I have saw him and actually I did had a word with him,
But this is not something to show up. This is something to learn from. How people are even this day and age in this first world country, let alone in Bangladesh, India, and Pakistan. No, here in UK, people are suffering, and if these people are suffering in front of my eyes and your eyes, then what is the responsibility? Let's go out and just find out and speak to this brother, Andrew. Okay, mashallah, I'm out of my car, and as you can see, Chariton Graveyard is a tent. This is where this brother is. Inshallah, I'm going to go to him, and like I said, I have taken his permission, and he's there. It's been 3 weeks. Andrew, Yeah, how are you, mate? yeah. Right, like I said, I've got my camera on, so you will be talking to my viewers. If you don't mind coming out, No. and we'll have a chat. You don't mind me recording you like that, do you? No. Okay. Okay, there you go. This is Andrew, and he's been here for, is it 3 weeks now, Andrew? Yeah. 3 weeks. Okay, and you used to live in Brighton, did you say? I used to live in Rye. What makes you come here then, and why did you choose to be in a graveyard? Well, where I lived, I was living with my partner. Okay, She passed away on the 4th of July this year. yeah, Her son was given the house, yeah, that's my son Farhan. and I was That's my son, by the way. Yeah, and go I on. was removed from the property because he wanted to sell it or rent it. Who wanted to sell it? My partner's son. Okay, He's going to either sell the house where where his mum lived, or rent it. okay, and So I was asked to leave. right. So it's a sad story. Yeah. Why do you have to be in a graveyard for the last 3 weeks? I don't know. You have no other place to live. No, I have nowhere else. How about you? Have you been to the council? Yes. Are you looking for a place? Are they Yes. helping you? I think I've been shortlisted for 2 properties, Okay. so I'm waiting to hear about those 2. Yeah. I think I'm on the short list. You should be. Yeah. Yeah, so You should- I will be allocated somewhere Yeah. quite soon, hopefully. Right. So you have no other siblings? No. Like sons? No, I'm the daughters, only one left. No one to look after you, or no one to No. be where you can go and ask for help. No, Right. It's a sad story. That. How old are you, Andrew? 62. You're 62. Okay. You're not young. No. Yeah. Obviously, you need a place to live. And how do you survive? How well- is daily life here? People bring me food here. Uh huh. They brought me clothes, and I go to Oldham every day Right. to the council to see what they can do for me as well. Yeah, you should. Yeah. Yeah. So it's been 3 weeks. Andrew is living like this. Now, can you imagine? He never, obviously, all this life. I don't think you ever experienced this before in your life, have you, No, Andrew? this is the first time ever, Right. and Okay. last. So yeah, hopefully, yeah, it should be the last. No Yeah. one should be living like that. No. No one deserves to be. Why should we? No. So And sometime. the yeah. reason I came here to this particular Yeah, part of course, the this is cemetery- like a Muslim side of the graveyard, and you have a bigger. On the other side, you have a, bigger. I feel area. I feel a lot safer. The Muslim community of Chadderton are exceptionally friendly. They have looked after me in a big Right. way. I just feel safer than I do on this side than I would on the other side of the cemetery. You feel safer. Yeah. Right. Okay, that is a good thing to hear. Do you feel when obviously you sleep in the night? Are you not cold, or how do you? I have a sleeping bag, Yeah. and I've been given a bag that I can put the sleeping bag inside Yeah. for an extra layer of heat. Right. And how about having washing up and things like that? How do you do that? Do you washing, having a shower? Do you have well, a place like Oldham Sports Centre you do can go there? Yeah. Oldham Sports Centre do showers, Yeah. washes and things like that. I can go to Asda
Yeah, make sure you keep on doing that, because Oh, yeah. without that you will be infected by Yeah. many a thing. So Yeah. you'll be Yeah. suffering more. Mhm. So yeah, like I said, this is the reality. Sometimes you have everything, and then suddenly things goes wrong, and people, It's taken away from you. everything's taken away from you. Yeah. So if we think deeply, there's a meaning to this life. There's a purpose to this life. And like I said, I've left you a book last Yes. week, translation of the Holy Quran Yes. in English. How did you get on with that? Did you? I'm still reading it, and it seems quite interesting. I've Okay. learnt things about Cool. that I Yeah. never thought I would know. Yeah, as a human being, every one of us have this freedom of will. Yeah. We Yes. have this intellect. We choose what to believe and what not to believe. Yeah. It's entirely up to a person. Yeah. So, something that we need to decide for ourselves. If this life is not permanent, No. No. and if seeing this in front of our eyes, 2 months, 2 year, 20 year, 60 years, 70 years, people are dying in any age. Yeah. So who knows when I'm next. So the question to ask myself, and you should ask, every one of us should ask, what is the purpose of my life? Yeah. And if you say you find peace here, Yeah. that means there is something here that you finding peace through, which And might reading the copy of the Quran that was given. be. Yeah. When I was reading it, I had a totally different feeling. I was reading through it, and I just felt a warmth. I just felt like a warmth. That is the only way I can describe it. MashaAllah, Allahu Akbar. Yeah. So this is obviously this was the translation meaning of that Arabic Quran which I gave you. But like I said, if you sincerely think, and if you ask, it doesn't have to be. Every one of us have this intellect, and we know what's wrong and what's Yeah. right, Yeah. and we could, Yeah. everybody wants to be in that peace and enjoyment Yeah. life. Everyone is looking for that. Oh, yeah. When you ask, sincerely, like I said, in the night time, or you're alone here now, you can think and you can do a kind of a meditation. Yeah. Yeah. Speak to your creator, as you have said before, and ask them for Yeah. guidance. If please guide me to the truth and to success. Yeah. If this is not a permanent life, obviously we know it is not. No. Sooner or later, everybody is going to be lying down there. Oh, yeah. So if that's the case, then what is the purpose of my life? Yep. Please do guide me to. And if there is a means there, please do guide me through that means as Yep. well. So thank you for talking to me, Andrew, and That's sharing okay. your story. And I That's hope okay. soon you will find a place, a home where you can go and live rest of your life. And Yep. I pray to God that God guide you to the success and to the purpose of this life, and find you peace through your inner self as well. Thank you very much, Andrew. Thank you.